Good morning students. In today's class we are going to learn about relation between molarity and normality, and next about we are going to learn about Arrhenius theory of acids and bases. Okay, so first of all, relation between molarity and normality. Already we have studied the formula for molarity, and already normality concept also has been uploaded. Please go through my previous videos, okay, so that you will get the complete concept of molarity and normality, and at the same time problems related to molarity and normality also separately. Each model, different types of models has been covered. సో అవన్నీ వీడియోస్ మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నిటికి అప్రోచ్ అయ్యి కంపల్సరీగా నోట్స్ అనేది రాసుకుంటూ మీరైతే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ వీడియో. ఓకే, నౌ లెట్ us learn about the relation between molarity and normality. సో మనకి రిలేషన్ వచ్చేసి మెయిన్గా నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మొలారిటీ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టర్. ఇదేనండి మనకి రిలేషన్ బిట్వీన్ మొలారిటీ అండ్ నార్మాలిటీ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మొలారిటీ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టర్. అయితే ఈ ఎన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా. ఎన్ ఫ్యాక్టర్ మీన్స్ వాట్? ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ యాసిడ్స్, సో మెనీ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకేనా? ఫర్ యాసిడ్స్ basicity is called as n factor, means number of H plus ions that can be replaceable when one mole of a base when one mole of an acid is made to dissolve in water. Okay, so for bases, okay, now for bases acidity will be there, means number of OH minus ions that can be replaceable, you call it as acidity. So basicity exists for acids, acidity exists for bases. Same like that for salts, charge on cation and anion, total charge on cation or anion. Okay, now total charge on cation or anion, this is called as what we call n factor for salts. Same like that for oxidizing and reducing agents. For oxidizing and reducing agents, n factor means what? Change in oxidation number. For oxidizing and reducing agents, n factor is change in oxidation number. Okay, now so what are oxidizing reducing agents? I think, did you remember? You can go through my previous videos so that you can have a complete idea about different types of oxidizing agent which we come across in the concept of equivalent weights. Okay, now from the concept of equivalent weights you can go through my video which is already uploaded in Lalita Ma'am Chemistry channel. Okay, so please go through the video and get all the concepts, write all the formulas related to the concepts. Okay, now so change in what? In case of oxidizing and reducing agent, change in oxidation number. Oxidizing agents examples are KMnO4, K2Cr2O7. Okay, now all these are examples for oxidizing agents. Whereas for reducing agents, you can take the example of Mohr's salt, hypo, crystalline hypo, Na2S2O3, all those. Okay, so for those oxidizing and reducing agents, whatever the change in oxidation number that comes, that can be treated as what? N factor. So the main relation between normality and molarity is what? Normality is equal to molarity into n factor. Okay, so please note down. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్ చేద్దాం ఇప్పుడు. క్యాల్కులేట్ ద నార్మాలిటీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. సో నార్మాలిటీ ఫైండ్ చేయమని ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫస్ట్ దేనికి ఫైండ్ చేయాలి? 0.2m HCl. సో దీనికి నార్మాలిటీ ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. HCl అనేది యాసిడ్. ఓకేనా? HCl అనేది మనకి యాసిడ్. సో యాసిడ్ అంటే బేసిసిటీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో మనకి మొలారిటీ ఎంత ఇచ్చారు? 0.2m ఇచ్చారు. HCl అనేది యాసిడ్ కాబట్టి ఫర్ దట్ HCl బేసిసిటీ విల్ ఎగ్జిస్ట్, H ప్లస్ ప్లస్ Cl మైనస్. దట్ మీన్స్ వాట్? బేసిసిటీ 1. ఓకేనా? బేసిసిటీ ఈజ్ 1. బేసిసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ n ఫ్యాక్టర్ అనమాట. So normality of HCl 0.2m HCl is equals to
ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? మొలారిటీ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టర్, అదే కదా, మొలారిటీ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టర్. మొలారిటీ ఏమో 0.2 ఇచ్చారు, ఎన్ ఫ్యాక్టర్ బేస్ సిటీ ఈజ్ 1. ఓకే, సో 0.2 ఇంటూ 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.2n ఓన్లీ. ఓకేనా, అంటే బేస్ సిటీ 1 ఉన్న వాటికి మొలారిటీ నార్మాలిటీ రెండు ఈక్వల్ ఉంటాయన్నమాట. అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, 0.02m H2SO4. ఇప్పుడు H2SO4 తీసుకున్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ రిలీజ్ 2H ప్లస్ అయాన్స్. ఓకేనా, 2H ప్లస్ SO4 -2. సో 2H ప్లస్ అయాన్స్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు బేస్ సిటీ మనకి 2 వస్తుందన్నమాట. బేస్ సిటీ ఫర్ H2SO4 ఈజ్ వాట్? 2. సో నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మొలారిటీ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇక్కడ మొలారిటీ వచ్చేసి 0.02 ఇచ్చారు, ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమో 2. సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 0.04n. ఓకేనా, సో లైక్ దిస్ యూ విల్ గెట్ స్మాల్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి, 0.1m NaOH సొల్యూషన్. NaOH అంటే బేస్. సో NaOH హౌ ఇట్ స్ప్లిట్స్? ఇట్ స్ప్లిట్స్ లైక్ Na plus OH minus. Okay, so acidity will exist. NaOH is the base, so acidity is how much? 1 OH minus ion is replaceable, so acidity is equal to 1. So normality is equals to molarity into n factor. Okay na, molarity వచ్చేసి వాడు 0.1 ఇచ్చాడు, ఇంటూ n ఫ్యాక్టర్ ఎంత వచ్చింది మనకి? NaOHకి 1. సో 0.1 ఇంటూ 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.1 ఓన్లీ. అలాగే MgOH టేకెన్ ట్వైస్ ఉందనుకోండి, 0.01m MgOH టేకెన్ ట్వైస్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 0.01m ఆప్షన్ డి బిట్ చూడండి, 0.01m MgOH టేకెన్ ట్వైస్. సో MgOH టేకెన్ ట్వైస్కి మీకు అసిడిటీ ఎంత వస్తుంది? Mg2 ప్లస్ 2OH మైనస్. ఓకేనా, Mg2 ప్లస్ 2OH మైనస్. సో అసిడిటీ మీకు 2 వస్తుంది. సో అసిడిటీ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, నార్మాలిటీ ఎంత అవుతుంది? 0.01 ఇంటూ 2 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0.02. ఓకేనా, సో నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.01 ఇంటూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.02n. ఓకే, సో ఇలాగా మీకు చిన్న చిన్న సమ్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మొలారిటీ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టర్. అలాగే నార్మాలిటీ ఇచ్చి మొలారిటీ ఫైండ్ చేయమన్నారు అనుకోండి, నార్మాలిటీ బై ఎన్ ఫ్యాక్టర్ చేయాలి మీరు. ఓకేనా, సపోజ్ మొలారిటీ వాడు ఇచ్చాడు, నార్మాలిటీ మీరు ఫైండ్ చేయాలనుకోండి, then you have to divide normality by n factor gives molarity. ఓకేనా, నార్మాలిటీ బై n ఫ్యాక్టర్ గివ్స్ మొలారిటీ. సో ఆ రకంగా కూడా మీరు సమ్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు అనమాట. Now let us learn about the theory of acids and bases. So here we have many theories are there which deals with acids and bases, but mainly we have to discuss only, it is being given only about Arrhenius theory of acids and bases in Diploma first year chemistry. Okay, so here Arrhenius theory of acids and bases, first we have to learn about the definition of acid and base according to Arrhenius. Arrhenius is a scientist. According to him, acid is a substance which can give H plus ions when dissolved in water. Okay, now the substance which can give H plus ions when dissolved in water, you call it as Arrhenius acid. Okay, now like for example suppose if you take HCl when dissolved in water, it gives H plus and Cl minus ions. As H plus ions are released, the so formed substance, the substance taken is acid. Okay, similarly H2SO4 is there, it can give 2H plus ions plus SO4 2 minus. So H2SO4 sulfuric acid, okay, as it is giving 2H plus ions when dissolved in water, so H2SO4 is called as water acid. Similarly HNO3 nitric acid, it gives H plus and NO3 minus. So substances which gives
H plus ions when dissolved in water, you call them as what? Acids. According to Arrhenius theory, a substance which gives H plus ions when dissolved in water. So H3PO4 undanukondi, phosphoric acid. It gives 3 H plus ions plus PO4 minus 3. Okay na, phosphoric acid. So a substance which can give H plus ions when dissolved in water is called as what? Acid. Similarly, base. A substance which can give OH minus ions when dissolved in water is called as base. Okay na, when you are dissolving when you are dissolving a substance, if it can give OH minus ions, hydroxyl ions, then that kind of substances are said to be bases. Suppose for example NaOH, if you take sodium hydroxide, when you dissolve 1 mole of sodium hydroxide is made to dissolve in water, it gives Na plus OH minus ions, sodium hydroxide. Mostly all hydroxides are bases. Okay na, same like that KOH, potassium hydroxide, K plus plus OH minus. Same like that calcium hydroxide, CaOH taken twice. So Ca2 plus plus 2OH minus. So substances which can give OH minus ions when dissolved in water, you call it as what? Base. So Mg2 plus 2OH minus. Okay, so substances which can able to give OH minus ions when dissolved in water are called as Arrhenius bases. So according to Arrhenius theory, what is meant by neutralization? So neutralization is the reaction between an acid and base to form salt and water. This you are studying from your 7th class onwards, isn't it? Suppose for example, if you take acid HCl, strong acid HCl plus strong base NaOH. Okay, now it gives rise to what? NaCl plus H2O, salt plus water. Okay, now substances which can, in which acid and base react with each other to form what? Salt and water. That reaction is called as what? Neutralization reaction. You can take any example like H2SO4, acid, sulfuric acid, when reacts with KOH, then it gives what? K2SO4 plus H2O. So one salt and water will form. Okay, so this reaction also takes place in aqueous solutions only. Okay now, when 1 mole of aqueous solution of HCl when made to dissolve in water, okay, it gives salt and water. So aqueous H2SO4 when made to react with aqueous KOH, it gives aqueous K2SO4 and water. So any example you can take. HNO3, nitric acid, aqueous HNO3. Okay, now means diluted form of HNO3 then reacts with suppose NaOH, it gives what? NaNO3, aqueous, salt. NaNO3 is sodium nitrate, salt plus water, liquid. Okay, so the reaction in between an acid and base to form salt and water is called as what? Neutralization reaction. So next we are going to learn about strength of acids and bases. So strong acids ante enti? Acids which undergo complete ionization in water and releases more number of H plus ions when dissolved in water. Okay na, ఏ type of acids అయితే more number of H plus ions అనేవి రిలీజ్ చేస్తాయో, such kind of acids are called as strong acids, and they can also be called as strong electrolytes. Okay na, electrolytes like for example HCl is a strong acid, H2SO4, okay, HNO3, HClO4, okay na, HClO4. So like this, these all are called as strong acids. Why they are called as strong acids? They undergo complete ionization. Okay na, if they undergo complete ionization means completely they get dissociated into ions when they are made to dissolve in water. So such kind of acids are called as what? Strong acids. Okay na. Similarly, weak acids.
means what? Which undergo partial ionization. Okay, now next, weak acids. So weak acids undergo partial dissociation. Okay, now the acids which do not undergo complete ionization, instead they undergo partial dissociation of ions. Okay, now partial dissociation of ions. Then such kind of acids are called as what? Weak acids. Means completely they will not ionize. ఓకేనా, అవన్నీ కంప్లీట్గా స్ప్లిట్ అవ్వవు అనమాట. అందులో ఉండే అయాన్స్ అన్నీ ఒకేసారి బయటికి రావు. ఓకేనా, కొన్ని ఉండిపోతాయి అనమాట, అయాన్స్ ఫార్మ్ అవ్వవు. ఓకేనా, పార్షియల్లీ దే అండర్గో డిసోసియేషన్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3COOH. Organic acids all comes under weak acids only. CH3COOH means what? Acetic acid. Okay, now so it gives less number of H plus ions when made to dissolve in water. Okay, so HCOOH. Okay, now formic acid, acetic acid, formic acid, all these are examples for what? Weak acids. Okay, oxalic acid, H2C2O4. Okay, H2C2O4, H2CO3, carbonic acid. Okay, names also you should remember. CH3COOH is acetic acid and HCOOH is formic acid. H2C2O4 or COOH, COOH. You can write like this, COOH, COOH. Okay, now ethane dioic acid is called as what? Ethane dioic acid is called as oxalic acid. ఓకే, H2C2O4. మీకు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటే ఇది రాసుకోకండి. ఐయుపాక్ నోమెన్క్లేచర్లో మీకు అన్ని మళ్ళీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ H2CO3. సోడా వాటర్ అంటారు కదా, అదే కార్బోనిక్ యాసిడ్ H2CO3. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ వీక్ యాసిడ్స్. దే అండర్గో వాట్? పార్షియల్ డిసోసియేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్. Similarly, strong bases. Bases which undergo complete dissociation of ions, you call them as what? Strong bases. Like for example, sodium hydroxide NaOH, KOH, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, all these are called as what? They will undergo complete dissociation of ions. That's why they are called as strong bases. And weak bases means bases which undergo partial dissociation. Okay, now partial dissociation, like for example ammonium hydroxide NH4OH, copper hydroxide CuOH taken twice, zinc hydroxide, all these are weak bases. Okay, now and you have a special point is there here, alkalis. What are alkalis? Alkalis means the bases which can be dissolved in water are called as alkalis. Okay, now the bases which are soluble in water, the bases which are soluble in water are called as what? Alkalis. Example, NaOH. NaOH is soluble in water. KOH is soluble in water. Okay, now so the bases which are soluble in water are also called as what? Alkalis. Okay, so please note down all these points. So this is regarding strength of acids and bases. So next let us learn about limitations of Arrhenius theory. Limitations means drawbacks. So in what way this theory is not applicable or applicable only to what? That we have to learn now. Okay, so this theory is applicable only to what? Aqueous solutions. Means he has defined about an acid and a base. Okay, so an acid is said to be means HCl or H2SO4, all these are said to be acids only if they are made to dissolve in water. Means they can give H plus ions only if they are made to dissolve in water. But HCl does not show any kind of acidic properties when it is made to dissolve in other type of solvents like carbon tetrachloride, benzene, like other inorganic solvents. It cannot show any kind of basic acidic properties. Okay, now like for example, HCl acts as acid. HCl acts as acid only when it is made to dissolve in water. Okay, now only when it is made to
dissolve in water. Okay, and HCl does not show any kind of acidic properties if it is made to dissolve in inorganic solvents, organic solvents like benzene. Okay, now it does not show any acidic properties. Any acidic property when dissolved in benzene. Okay, now organic solvents like benzene. Okay, benzene C6H6, all of you know, no? Organic solvents like benzene, HCl does not show its acidic properties. Okay, that means his theory is limited only to aqueous solutions. Okay, now same like that NaOH, when made to dissolve in water, then only it can give OH minus ions. But when it is made to dissolve in other organic solvents like benzene, it does not show any kind of basic properties. So this is his first limitation. Means his theory is applicable only to what? Aqueous solutions. Okay, so this is your first point. Second point, suppose oxides like CO2, SO2, NO2, P2O5, these all are what? Non-metallic oxides. Okay, na? Non-metallic oxides. Okay, these non-metallic oxides, they show acidic properties even though they does not release any kind of H plus ion when dissolved in water. According to Arrhenius theory, what is acid? ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే H ప్లస్ అయాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుందో అది యాసిడ్, వాటర్లో రిలీజ్ చేస్తుందో అది యాసిడ్. ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందనుకోండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు H ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి రావు, కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది, అంటే బ్లూ లిట్మస్ టర్న్ చేస్తుంది అనమాట, రెడ్ కింద. ఇవన్నీ ఆక్సైడ్స్ కూడా నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్. దీస్ ఆల్ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ వాట్? దే ఆర్ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్. ఆక్సైడ్స్ లైక్ CO2, SO2, NO2, P2O5, non-metallic oxides show acidic properties. Okay, now show acidic properties when dissolved in water, but does not give H plus ions. Okay, now థియరీ ప్రకారంగా ఏంటి? H ప్లస్ అయాన్స్ని ఏదైతే రిలీజ్ చేస్తుందో దాన్ని మనం యాసిడ్ అనాలి అర్హీనియస్ థియరీ ప్రకారంగా. ఓకే, బట్ డస్ నాట్ రిలీజ్ H ప్లస్ అయాన్స్. H ప్లస్ అయాన్స్ లేవు, అయినా కానీ యాసిడిక్ ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ డ్రాబ్యాక్స్. అలాగే థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ అమోనియా, NH3 ఉంది మీకు తెలిసిందే, NH3 అమోనియా. ఓకే, MgO, CaO, ఓకే, కాల్షియం ఆక్సైడ్, క్విక్ లైమ్, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, వైట్ కలర్డ్ యాష్. when magnesium is made to burn, you will get white colored ash. సో ఈ సబ్స్టెన్సెస్ని మీరు వాటర్లో వేసినప్పుడు సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ NH3, MgO, CaO etc. show basic properties when dissolved in water, but does not release any kind of water. Show basic properties when dissolved in water. Okay, but does not release OH minus ions. But does not release what? OH minus ions. Okay, OH minus ions అనేవి రావు, బట్ ఆల్సో దీస్ షో బేసిక్ ప్రాపర్టీస్. అంటే ఏవైతే OH మైనస్ అయాన్స్ ఇస్తాయో వాటినే బేసెస్ అనాలి. అకార్డింగ్ టు హూమ్? అకార్డింగ్ టు అర్హీనియస్. ఓకేనా? కానీ ఇందులో బేసెస్ కి OH మైనస్ అయాన్స్ లేవు. ఓకే, బట్ ఆల్సో అమోనియా టర్న్స్ రెడ్ లిట్మస్ టు బ్లూ. మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ వెన్ మేడ్ టు డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ ఇట్ టర్న్స్ రెడ్ లిట్మస్ టు బ్లూ. అలాగే కాల్షియం, ఇవన్నీ ఏంటి? మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ అనమాట. ఇందాకలు చదివినవి ఏంటి? నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్. నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ షో ఎసిడిక్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ షో బేసిక్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇవి అర్హీనియస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ అర్హీనియస్ థియరీ.
సో నెక్స్ట్ డ్రాబ్యాక్ వచ్చేసి he said that when acids are made to dissolve in water they release H plus ions, but H plus ions does not have independent existence. Okay na, does not have independent existence means H plus ions అనేవి ఇండిపెండెంట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేవు. ఓకేనా, డస్ నాట్ హ్యావ్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి ఉండవు అనమాట. యాక్చువల్గా హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతాయి? యాక్చువల్గా హిస్ థియరీ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఓన్లీ టు యాక్వియస్ సొల్యూషన్స్. అంటే ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి వాటర్లోనే రిలీజ్ అవుతాయి. సో వాటర్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు ఓకే, దీస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ react with water again and transforms themselves into what? H3O plus ions. కానీ అర్హీనియస్ చెప్పడం ఏంటంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ గురించే చెప్పాడు. బట్ యాక్చువల్లీ దీస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఆర్ హైలీ అన్స్టేబుల్ అయాన్స్. సో యాజ్ దే ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ వాటర్, అవి వాటర్లో రిలీజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇమీడియట్గా వాటర్ తోటే రియాక్ట్ అయిపోయి దే ట్రాన్స్ఫార్మ్ దెమ్సెల్స్ ఇంటూ వాట్? హైడ్రోనియం అయాన్స్. ఓకేనా, హైడ్రోనియం అయాన్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. కానీ ఫస్ట్ అర్హీనియస్ చెప్పినప్పుడు ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ కెన్ గివ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనే చెప్పాడు. ఓకేనా, సో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్కి యాక్చువల్గా ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు. సో హిస్ థియరీ ఈజ్ మోడిఫైడ్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం మోడిఫైడ్ థియరీ ఆఫ్ అర్హీనియస్ థియరీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ కూడా చదువుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ మోడిఫైడ్ థియరీలో వచ్చేసి మీకు ఇందాక ఎలా చదివాం? హెచ్సిఎల్ ఉందనుకోండి, హెచ్సిఎల్ వెన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ ఇట్ గివ్స్ హెచ్ ప్లస్ అండ్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ అని చదివాం. కానీ ఇప్పుడు మోడిఫైడ్ థియరీలో ఎలా చదవాలి? హెచ్సిఎల్ వెన్ మేడ్ టు డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్, ఓకేనా, హెచ్సిఎల్ ప్లస్ హెచ్2ఓ ఇట్ గివ్స్ రైజ్ టు వాట్? హెచ్3ఓ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్, హెచ్3ఓ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్. సో ఇలా చదవాలన్నమాట. మనం ఫస్ట్ మోడిఫైడ్ థియరీ చదవకముందు ఇది ఒకటే ఈక్వేషన్ చదివాం. ఓకేనా, సేమ్ లైక్ దట్ H2SO4 మోడిఫైడ్ కాకముందు ఎలా చదివాం? 2H ప్లస్ SO4 2-. అలాగే మోడిఫై అయిన తర్వాత ఎలా చదవాలి? H2SO4 వెన్ మేడ్ టు డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ ఇట్ గివ్స్ H3O ప్లస్ 2H3O ప్లస్ అయాన్స్, హైడ్రోనియం అయాన్స్. H3O ప్లస్ అంటే ఏంటి? హైడ్రోనియం అయాన్స్ ప్లస్ SO4 2-. ఓకే, అలాగే బేసెస్ కూడా మనం ఇలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది చదవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. లైక్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaOH మామూలుగా మోడిఫైడ్ చేయకముందు ఎలా చదివాం? Na ప్లస్ OH మైనస్ అని చదివాం. కానీ మోడిఫై చేసిన తర్వాత ఎలా రాయాలి? ఓకేనా, NaOH plus H2O it gives rise to what? H3O plus OH minus కదా, Na plus OH minus ions. ఓకేనా, Na plus OH minus ions. ఓకే, సో ఇలా జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది, మోడిఫికేషన్ అనేది అర్హీనియస్ అనే సైంటిస్ట్ ఇచ్చారనమాట. ఓకే, సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ అర్హీనియస్ థియరీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ Arrhenius theory of acids and bases. It's a very small topic, but they may ask questions based on this topic. So you have to learn theory and different examples based on this theory. Okay, thank you for watching, children. Please write your notes carefully. Keep writing notes and then follow all my videos which are being uploaded in Lalita Ma'am Chemistry channel. Okay, until then, thank you for watching. Bye.